Okay, let's start. So in last class we have discussed how to integrate complex line integral if f of z is analytic, right? Suppose function is not analytic, then how to evaluate the integral? In the last class, if f of z is analytic, then how to integrate? We know that it has an antiderivative, capital F of z, such that f dash of z is equal to small f of z. Then integral some z0 to z1 f of z dz is equal to, it's nothing, f of z1 minus f of z2. This is possible only when our function small f of z is analytic in a domain D. Okay. Now we are going to discuss, suppose function is not analytic, then how to integrate. That is our second evaluation method. So this is the method. Okay, this is the second method. Suppose C is a piecewise smooth curve represented by z equal to z of t, a less than or equal to t less than or equal to b. This piecewise means, smooth means differentiable. There is no sharp point. That is, this curve is actually not smooth because there is a sharp one. But this is a smoothwise, piecewise smooth because this portion is smooth, this also smooth. There is a non-smooth point. Okay, so piecewise smooth means it's a union of finitely many smooth curves. Okay, then we say that piecewise smooth curve. This curve is throughout smooth. There is no sharp point. In the, for example, you can say another one. Suppose then okay. Then this is a non-smooth point. These two are not differentiable points, but it is a, this curve is not smooth curve but piecewise smooth. The first piece is this one, this is smooth, second piece is smooth, third also smooth. Okay, so if a curve is union of finitely many smooth curves, then we say that it's a piecewise smooth curve. That's all. So if C is a piecewise smooth curve represented by z of t, this is the parametric form of z of t. Here z of t means what? It is nothing, x of t plus I into y of t. This is the complex representation of a curve z of t, right? If f of z is continuous on C, then integral over C f of z dz is equal to integral a to b. A and b are the limit of z, not f. Okay, not C. In the case of C, what are the endpoints? Endpoints are z of a and z of b, right? Endpoints of C are z of a and z of b, and a and b are the endpoints of the interval. Okay, so here a and b are like here, and if t is varying from a to b, then our function z of t mapping like this, a curve like this. Okay, actually we are going to integrate f of z over C, right? Actually we are going to integrate f of z over C, and we can write this integral as integral a to b f of z of t. You simply replacing z by its parametric form z of t, like x of t plus iy of t. Okay, and you take the derivative of z dash of t. Here z dash of t means derivative. Here z dash of t means dz by dt, right? Derivative of z with respect to t. So this is almost similar to our substitution rule. Okay, in our usual calculus there is a substitution rule. Rule not exactly the substitution rule, almost similar to a substitution rule. Okay, അപ്പോൾ ഈ റൂൾ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ a function f of z is continuous on a curve C and C is piecewise smooth curve. Even f of z may not be analytic. ഇവിടെ അനലിറ്റിക്സിറ്റി നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. അനലിറ്റിക് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല, അനലിറ്റിക് അല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. If it is analytic, we can use the first method. That is comparatively easy because that is direct answer. F of a z of f of a f of z of f of z1 minus f of z0. That is very easy. But normally analytic allengil we use this formula. Okay, so here only one difficulty is we should identify the parametric form of the given curve.
curve may be circle or ellipse or triangle, whatever be, we should identify the parametric form of the curve, given curve. That's all. So consider the first example. Evaluate integral over C 1 by z dz, where C is a unit circle counterclockwise. So here we have to integrate this problem around a unit circle. Around a unit circle in the counterclockwise direction. So in the counterclockwise direction, we have to integrate it on the counterclockwise direction. So my question, first we have to identify the parametric form of the circle. Okay, another question, what is our f of z? Here our f of z is 1 by z, right? Here f of z is 1 by z. Is it analytic in this domain? Suppose you consider a domain like this, a domain containing this unit circle and its interior points. Is it analytic 1 by z? Sir, at 0 it is not. Yeah, at z equal to 0 it is not defined. So actually the function is not analytic in a domain containing the curve C. ഈ സീനെ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡൊമൈൻ്റെ അകത്ത് എഫ് ഓഫ് എസിൻ്റെ അനാലിറ്റിക് ആവില്ല. ഓക്കെ, നോൺ അനാലിറ്റിക് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്. സോ ഗ്യാരണ്ടി ഈസ് ദാറ്റ് ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ നമുക്കൊരു ആൻറ്റി ഡെറിവേറ്റീവ് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. എല്ലായിടത്തും വാലിഡ് ആവണം, ഈ ഡൊമൈനിൽ വാലിഡ് ആവുന്നത്. നമുക്ക് ആ ഡൊമൈനിൽ വാലിഡ് ആയിരിക്കണം, ഓൺ ദി കർവിൽ വാലിഡ് ആയാൽ മാത്രം പോരാ കേട്ടോ. ഓക്കെ, എനിവേ സോ ഇവിടെ നമുക്ക് നോർമൽ സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് അവിടെ ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. So what is the parametric form of the unit circle? അതൊന്ന് പറയാമോ ആർക്കെങ്കിലും? What is the parametric form of the unit circle C? What is z of t? Cos square theta plus sin square theta equal to R. Cos. അല്ല, we have to find parametric form means mod z equal to mod z equal to ഈ സർക്കിൾ കിട്ടണമെങ്കിൽ മോഡ് റേഡിയസ് ഈസ് 1. So mod z equal to 1 is this unit circle, but we have to find the parametric form. What is parametric form? Parametric form means we can write this z of t as of the form x of t plus I into y of t. So we should identify what is x of t, what is y of t, and t has some range, some a to b. What is a, what is b? ഞാനൊരു റേഞ്ച് ഇവിടെ എഴുതാം, അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി പറയൂ എന്താ പറഞ്ഞ കേട്ടില്ല. cos t plus sin t. Cos t plus I sin t, right? Cos t plus sin t. Okay, actually this is the parametric form of the circle. അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പല വഴികളുണ്ട്. ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇത് തന്നെയാണ്. We know that mod z equal to 1 represents a circle. If you remove the modulus value, what happened? The complex number become 1 into e raised to I theta. Okay, because modulus of e raised to I theta is always 1. That is square root of cos square theta plus sin square theta. That is always 1. Okay, so if mod z equal to 1 means z is equal to 1 e raised to I theta. We can write this as cos theta plus I sin theta. So z is equal to cos theta plus I sin theta represent the circle. So next question, what is the range of t to complete the circle in the anti-clockwise sense? Counterclockwise sense ഈ സർക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ what is the range of t? T is less than or equal to something. T from 0 to 360. Yeah, 0 to 2 pi. Normally we consider in radians. So 0 less than or equal to t less than or 2 pi. If you suppose we consider t starting from 0, then t equal to 0, this become cos 0 plus I sin 0. Cos 0 is 1. So this is the point. So this is the starting point, right? Then suppose t is increasing. What happened? Another non-value is t is equal to pi by 2. Suppose t equal to pi by 2. T equal to pi by 2 means theta is like this. Okay. On that point, what is the relation between x of t and y of t?
when theta equal t equal to pi by 2, cos pi by 2. What is cos pi by 2? That is 0 plus I into sin pi by 2 is 1. So this become I. So this is our point I. Right. So it is clear that our direction of tracing is counterclockwise direction. Okay. So when t is moving from 0 to 2 pi, this curve x z of t equal to x of t plus I in x of t plus I y of t completes this unit circle in the counterclockwise direction. Now this is the parametric form of our circle. Okay, suppose for example, suppose our circle is with center 0 and radius 2. Then what is the parametric form? Suppose our circle is center origin, radius is 2. Then what is the parametric form? Radius is 2, center is same as origin. What is the Cartesian form? So 2 cos t plus 2 I sin. Yes, 2 cos t plus 2 I 2 sin t. Okay, നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പല രീതിയിൽ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം. The one easy method is mod z equal to 2 represent the particular circle. We know that mod z equal to 2 is a circle with the center origin and radius 2. Then for removing this modulus part, z can be written as 2 e raised to it, because modulus of e raised to it is always 1. So z is equal to 2 e raised to it. Okay, then you just simply expand this, then you get x of t and y of t, because cos it is e raised to it is cos t plus I sin t. So its real part is 2. This is 2 into cos t plus I sin t. So the x of t is 2 cos t plus I into its y of t is 2 sin t. Right. So this is the one technique. Another technique is we can use directly our polar forms. Polar form means this is same as almost similar to the parametric. The parametric form means we can represent the curve in terms of a single variable. That means the parametric form. Okay, parametric form അത്രേ ഉള്ളൂ, തന്നിരിക്കുന്ന കർവിനെ ഒരു സിംഗിൾ വേരിയബിളിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. If it is a curve, then we can represent that curve using a single variable. If it is a surface, then we can represent the surface using 2 variables. Okay, that's the idea. So in the case of polar form, what is x? നമുക്കറിയാം x equal to r cos theta and y is equal to ഇങ്ങനെ നമുക്കറിയാം. Okay, if radius is 2, then x is 2 cos theta, y is 2 sin theta. Yes, then you can directly write z of t. So z of t is 2 cos t plus I into sin 2 sin t. Okay, all are similar, all are same. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പല രീതിയിൽ സർക്കിളിൻ്റെ പാരാമട്രൈസേഷനിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും. പാരാമട്രൈസേഷൻ ഇത്ര ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ. യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദ കർവ് യൂസിങ് എ സിംഗിൾ വേരിയബിൾ. ഓക്കെ, ടി ഓർ തീറ്റ വാട്ട് എവർ ബി, നോ പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, എനിവേ നമുക്ക് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞു. പാരാമെട്രിക് ഫോം സർക്കിളായി. ഇനിയുള്ളതെല്ലാം എളുപ്പമാണ്. ഈ സർക്കിളിൻ്റെ പാരാമെട്രിക് ഫോം എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ്. അല്ല, സർക്കിളിൻ്റെ എന്നല്ല, വാട്ട് എവർ ബി ദ ഗിവൺ കർവ്, ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ പാരാമെട്രിക് ഫോം ഓഫ് ദി കർവ്. അതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ജോലി. അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദി പാർട്ട് എളുപ്പമാണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? നൗ ഇസഡ് ഓഫ് ടി ഈസ് ദർ. നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ഇസഡ് ഡാഷ് ഓഫ് ടി. വാട്ട് ഈസ് ഇസഡ് ഡാഷ് ഓഫ് ടി? ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് കോസ് ടി. ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് കോസ് ടി ഈസ് മൈനസ് സൈൻ ടി പ്ലസ് ഐ ഇൻറ്റു cos t. സോ അതായി. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതേ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് എഴുതാം അല്ലേ? വാട്ട് ഈസ് ദ പാരാമെട്രിക് ഫോം ഇസഡ് ഓഫ് ടി ഈസ് cos t പ്ലസ് I sin t. വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദിസ് ആസ് e raised to it. റൈറ്റ്, കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫറൻസിയേഷൻ കുറച്ച് എളുപ്പമുണ്ടാവും. ഇങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് എഴുതുന്നേക്കാൾ നല്ലത് ബെറ്റർ വി യൂസ് ദിസ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ. ഓക്കെ, ഇസഡ് ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു cos t പ്ലസ് I sin t, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു e raised to it. സോ വാട്ട് ഈസ് z ഡാഷ് ഓഫ് ടി? ഇങ്ങനെ എഴുതണം നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത് കേട്ടോ, എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി. സോ z ഡാഷ് ഓഫ് ടി ഇസ് നത്തിങ്. വാട്ട് ഈസ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് e raised to it വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടി? പറഞ്ഞേ. I e raised to it. ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായ? ബോത്ത് ആർ സെയിം, രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ആക്ച്വലി ദീസ് ടു ആർ സെയിം, ബോത്ത് ആർ സെയിം, ബട്ട് ദിസ് ഇസ് എ സം കോമ്പാക്ട് ഫോം അല്ലേ? I e raised to it നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ നടത്താൻ പറ്റും.
അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ഫോം നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യണേക്കാൾ നല്ലത് ബെറ്റർ വി യൂസ് ദിസ് ഫോം. ഓക്കെ, എവറിത്തിങ് ഈസ് ദെയർ. യാ, ഇപ്പൊ z ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ എന്ന് എഴുതുമ്പോ അതൊരു ഇക്വേഷൻ ഓഫ് സർക്കിൾ അല്ലല്ലോ. മോഡ് z ഈക്വൽ ടു ആർ എന്ന് എഴുതുന്നല്ലോ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് സർക്കിൾ ആണ്. അല്ല, അത് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് സർക്കിൾ പല രീതിയിൽ എഴുതാം. ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കി ഇസഡ് ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു കോസ് ടി പ്ലസ് ഐ സൈൻ ടി ആൻഡ് ടി ഈസ് വേരിയിങ് ഫ്രം 0 to 2π എന്നല്ലേ പറഞ്ഞേക്കണേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ടിക്ക് നിങ്ങൾ 0 കൊടുക്കുക. 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ കിട്ടും. ടിക്ക് നിങ്ങൾ 0.1 കൊടുക്കുക, അപ്പോൾ ഒരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ കിട്ടും. ടിക്ക് അടുത്ത വാല്യൂ കൊടുക്കുക, അപ്പോൾ അടുത്ത കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ കിട്ടും. ദ ടോട്ടാലിറ്റി ഓഫ് ദ കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് ഈ സർക്കിളായിട്ട് മാറുന്നത്. മനസ്സിലായ? 0 നോക്കിയേ, മനസ്സിലായ? ഓക്കെ, ടിക്ക് 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ കണ്ടു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല 1 ഈ പോയിന്റാണ് വരുന്നത്. നമുക്ക് ടിക്ക് നിങ്ങൾ പൈ/2 കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഐ എന്നുള്ള പോയിന്റ് വരും. അങ്ങനെ ടിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഓരോ പോയിന്റ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ട്രേസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വരും. ഈ പാരാമെട്രിക് ഫോം എഴുതുന്നതിൻ്റെ കാര്യം എന്താ അറിയുമോ? ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ശരിയാണ്. ഇപ്പോൾ mod z ഈക്വൽ ടു 1 ഈസ് ഓൾസോ റെപ്രസെൻറ്റ് ദ സെയിം സർക്കിൾ. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദിസ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് ദിസ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ? എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് പറയാമോ? വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദിസ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ, ദിസ് ഈസ് സെക്കൻഡ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ? ഇവർ തമ്മിൽ എന്താണ് മെയിൻ ഡിഫറൻസ്? യെസ്, അതാണ് അതിന്റെ ടെക്നിക്ക് കേട്ടോ. mod z ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് എ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആൻഡ് ദോസ് പോയിന്റ് സാറ്റിസ്ഫൈങ് mod z ഈക്വൽ ടു 1 ഗീവ്സ് എക്സാക്ട്ലി ദ സർക്കിൾ, നോ ഡൗട്ട്. അതായത് ഇതിന്റെ മീനിങ് എത്രേ ഉള്ളൂ, ഈ ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണ എല്ലാ ഇസഡും പിറക്കിയെടുക്കുക, അതിവിടെ നമ്മൾ സ്പേസിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സർക്കിളായിരിക്കും. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് സി ഇങ്ങനെയും പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം. കോസ് ടി പ്ലസ് ഐ സൈൻ ടി ഇറ്റ്സ് എ ക്ലിയർ, ഇറ്റ്സ് എ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ. ഇസഡ് ഈസ് ഓൾവേസ് എ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ. വാട്ട് എവർ ബി ദ വാല്യൂ ഓഫ് ടി, ദിസ് ഈസ് ഓൾവേസ് എ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ. അങ്ങനെയുള്ള കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ എല്ലാം മാപ്പ് ചെയ്താലും സെയിം സർക്കിൾ കിട്ടും. ബട്ട് ദ ഡിഫറൻസ് ഈസ് ഹിയർ സി ഹാസ് ആൻ ഓറിയന്റേഷൻ. കാരണം സി ഇങ്ങനെ ട്രേസ് ചെയ്ത് വരിക ചെയ്യണത്. അതിന് തോന്നിയ മാതിരി പോകാൻ പറ്റില്ല. അതിങ്ങനെ ടീം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ തന്നെ വരും. ഇവിടെ ദർ ഈസ് നോ ഓറിയന്റേഷൻ. ദിസ് ഈസ് ലൈക്ക് എ സെറ്റ്. ഇതൊരു സെറ്റ് പോലെ ഇരിക്കണം. കൺഫ്യൂഷൻ ആവണ്ട കൂടുതൽ കേട്ടോ, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഹിയർ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ലൈക്ക് എ സെറ്റ്, ദോസ് പോയിന്റ്സ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇസ് സാറ്റിസ്ഫൈങ് ദിസ് കണ്ടീഷൻ, അങ്ങനെ അവിടെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ഒരു സെറ്റാണ്, നോട്ട് ഓൺലി സെറ്റ്, ഇറ്റ് ഹാസ് ആൻ ഓറിയന്റേഷൻ. ഒരു ഓറിയന്റേഷൻ കൂടി കൊടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ കോംപ്ലക്സ് ഇൻ്റഗ്രേഷനിൽ ഓറിയന്റേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് സീനെ എപ്പോഴും പാരാമെട്രിക് ഫോം എഴുതുന്നത് പറയണത്. ഓക്കെ, ഐ തിങ്ക് ഇത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കണം. ഓക്കെ, സോ ഇതൊക്കെ മായ്ച്ചു കളയാം, ഇത് വേണ്ട. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഇസഡ് ഓഫ് ടി ക്ലിയർ ആയി, അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചു. ഇനി ജസ്റ്റ് ആ ഫോർമുല എന്തായാലും നമ്മുടെ ഫോർമുല ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോർമുല, ഇൻ്റഗ്രൽ എ ടു ബി എഫ് ഓഫ് ഇസഡ് ഓഫ് ടി ഇസഡ് ഡാഷ് ഓഫ് ടി ഡി ടി. അപ്പോൾ നേരെ ഫോർമുല സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി. സോ അവർ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ബിക്കം ഇൻ്റഗ്രൽ ഓവർ സി 1/z dz is equal to കളർ മാറ്റാം, is equal to എന്തായിരുന്നു ഫോർമുല, ഇൻ്റഗ്രൽ എ ടു ബി. വാട്ട് ഈസ് എ ടു ബി ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. 0 to 2π. യെസ് 0 to 2π. കാരണം നമുക്ക് 0 to 2π ഇമ്പോർട്ടൻ്റാ. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് 2π to 0 എന്ന് എഴുതാൻ പാടില്ല, ബിക്കോസ് വി ഹാവ് ടു ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ഇൻ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് സെൻസ്. സോ ടി ഷുഡ് മൂവ് ഫ്രം 0 to 2π. ആ ഓർഡറിൽ തന്നെ ടി മൂവ് ചെയ്യണം, എന്നാലാണ് അത് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ട്രേസ് ചെയ്ത് വരത്തുള്ളൂ ആ കർവിന്. ഓക്കെ, 0 to 2π. ഇനി എന്തായാലും വേണ്ടിയിരുന്നത് ഞാൻ ഒരെണ്ണം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതി പോകാം കേട്ടോ. എഫ് ഓഫ് ഇസഡ് ഓഫ് ടി. ക്ലോക്ക് വൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 2π to 0 ആവും. യെസ് ഷുവർ, 2π to 0 ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം, നല്ല ക്ലോക്ക് വൈസ് ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടത്തുള്ളൂ. ബട്ട് വി നോ ദാറ്റ് ദർ ഇസ് എ റിലേഷൻ. നമുക്ക് റിലേഷൻ എന്താ അറിയാം, ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ മൈനസ് സിയും ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ സിയും തമ്മിൽ റിലേഷൻ ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ ഞാൻ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പറഞ്ഞില്ലേ. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതിനെ 2π to 0 ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം. 2π to 0 ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, എന്തിൻ്റെ ഒരു ചേഞ്ച് അൾട്ടിമേറ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഒരു
മൈനസ്. മൈനസ്. മനസ്സിലായില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? സർ ഇപ്പൊ ക്ലോക്ക് വൈസിന് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ 0 to -2π എടുക്കാമോ? 0 to -2π എടുത്താലും ശരിയാണ്. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 0 എന്ന് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ 0 to 2π ശരിയാണ്, കുഴപ്പമില്ല. കാരണം 0 to -2π എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ക്ലോക്ക് വൈസ് മനസ്സിലായി. യെസ്, കറക്റ്റ്. Sign ആയിരിക്കും. 0 നിന്ന് -2πയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിരിക്കും എന്തായാലും. വേറെ വരാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. 0 നിന്ന് -π/2 വന്നു, പിന്നെ -π വന്നു, പിന്നെ -3π/2 വന്നിട്ടാണ് -2πയിൽ വന്നത്. ശരിയല്ലേ? യെസ്. സെയിം ആയിരിക്കും. വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് വേണമെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം വേണമെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാലും മതി അതെങ്ങനെ വരുന്നുള്ളത്. ഉറപ്പായിട്ട് വരും, ഒരു മൈനസേ വരുള്ളൂ, കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല കേട്ടോ. ബിക്കോസ് പാരാമെട്രൈസേഷൻ ഇസ് നോട്ട് യൂണീക്ക്. പാരാമെട്രൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം യൂണീക്ക് അല്ല. നിങ്ങൾക്ക് വേറെ രീതി പാരാമെട്രി ചെയ്യാം. ഇതൊന്ന് കഴിയട്ടെ, ഞാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് പറയാം. വേറെ നമുക്ക് ഈ സെയിം കർവിനെ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആക്കാൻ വേറെ രീതിയിലും പാരാമെട്രൈസ് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ കാണിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ. Okay, anyway, this is our formula, z dash of t dt. So this is equal to integral 0 to 2π. What is f of z of t? F of z is, this is our f of z, 1 by z. So f of z of t എന്ന് വെച്ചാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? We replacing z by z of t. What is our z of t? E raised to it. So what is f of z of t? What is f of z of t? 1 by e raised to it. Yes, 1 by e raised to it, right? Because f of z is 1 by z and z of t is e raised to it. So this become 1 by e raised to it into the derivative of z അതിവിടെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ, I e raised to it dt. So now this is like a real integral. കാരണം സിംഗിൾ വേരിയബിൾ ഇൻ്റഗ്രേഷനായി ഒരു ഐയുടെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എനിവേ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ നോർമൽ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ. So normal integration techniques apply. E raised to it is common, you can cancel e raised to it. So this become integral 0 to 2π I dt. That is nothing, I is a constant, so 1 into 0 to 2π. So this is equal to 2πi, right? So the integration of 1 by z over c is 2πi. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റൻ ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിലാ, ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ഓവർ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ ആൻസർ ഉറപ്പായിട്ട് എന്തായിരിക്കും? സപ്പോസ് ക്വസ്റ്റൻ ഇസ് ലൈക്ക് ദിസ്, -2π ആയിരിക്കും. ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് അപ്ലൈ നോക്കിയാലും നിങ്ങൾ, സപ്പോസ് ക്വസ്റ്റൻ ഈസ് ക്ലോക്ക് വൈസ്, ദെൻ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ബിക്കം 0 to -2π, റൈറ്റ്? ഇങ്ങനെ ആക്കാന്നല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, ശരിയല്ലേ? ഓക്കെ, കാരണം സെയിം പാരാമട്രൈസേഷൻ ബട്ട് ടി ഈസ് വേരിയിങ് ഫ്രം 0 to -2π. അപ്പോൾ ഇന്നിക്വാളിറ്റിക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റില്ല, ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതേണ്ടി വരും കേട്ടോ. കാരണം ഇത് ഡിക്രീസ് ചെയ്തല്ലേ വരണത്. 0 to -2π എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. 0 ഗ്രേറ്റർ താണെങ്കിൽ t ഗ്രേറ്റർ താണെങ്കിൽ -2π എന്ന് എഴുതണമെന്നുള്ളൂ. അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല, ഇങ്ങനെയുള്ള നമുക്ക് പാരാമട്രൈസ് ചെയ്യാം. സോ ദിസ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ബിക്കം 0 to -2π f of z of t into z dash of t. പാരാമട്രൈസേഷൻ സെയിം ആണ്. സോ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇവിടെ -2π വരും. ഇതെല്ലാം സെയിം അല്ല, ഒന്നും വ്യത്യാസമില്ല. ഇവിടെ -2π വരും, ഇവിടെ മൈനസ് വരും. ആൻസർ ശരിയായില്ലേ? -2π എന്ന് കിട്ടിയണ്ട, മനസ്സിലായില്ലേ? ഓക്കെ, സോ പാരാമട്രൈസേഷൻ യൂണീക്ക് അല്ല. ഇനി ഞാൻ ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് ഈ പ്രോബ്ലം ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കണം. ഇനി ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം എന്താ അറിയാമോ? സപ്പോസ് വി ഹാവ് ടു പാരാമട്രൈസ് ദ കർവ് ക്ലോക്ക് വൈസ്. ക്ലോക്ക് വൈസ് തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുക. വി ഹാവ് ടു പാരാമട്രൈസ് ദ കർവ് ക്ലോക്ക് വൈസ്, ബട്ട് ദ ഇൻ്റർവൽ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻക്രീസിങ് ഫോമിൽ തന്നെ ആവണമെന്നും വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, ദറ്റ് മീൻസ് we have to find a parametric form of the circle, but t should be varying from 0 less than t less than 2π. Then what is the parametrization of the circle? പറയാവോ നമുക്ക്? ക്ലോക്ക്വൈസ് വരെയും cos t minus I sin t. cos t minus I sin t. മൈനസ് ഐ സൈൻ ടി എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എങ്ങനെയായിരിക്കും മൂവ് ചെയ്യണത്? സപ്പോസ് t equal to 0, then cos 0 1. ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ദിസ് പോയിന്റ്, സംശയമില്ല. സപ്പോസ് t equal to π/2, then what happen?
t equal to pi by 2 ആകുമ്പോഴേക്കും this is 0, cos 0 is 0, cos pi by 2 is 0, sin pi by 2 is 1, this is minus i is here. കണ്ട? സോ ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യണ്ട, എൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇതായി കഴിഞ്ഞു, ഇനി ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോളൂ. കാരണം ഇറ്റ്സ് മോഡുലസ് ഈസ് ഓൾവേസ് 1. ദിസ് ഈസ് നത്തിങ് e raised to minus it, and we know that modulus of e raised to minus it is 1, because modulus of e raised to I theta is always 1, because that is equal to square root of cos square t plus sin square t. T or minus t, whatever be, square sum is always 1. Okay, so this is the another parameterization of the same circle with clockwise orientation. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് സെയിം ആൻസർ കിട്ടും. അത് സി എന്നുള്ളത് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ടി എടുത്തു. വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ അതും കൂടി ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വേണ്ടി അതും കൂടി കാണിച്ചു തരാം. എന്തൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് ചേഞ്ച് വരാൻ പോണേ നോക്കി നിങ്ങൾ. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പാരാമീറ്ററൈസ് ചെയ്തു, നമുക്ക് ആൻസർ -2π കിട്ടണം എന്ന് നമുക്കറിയാം. എന്താണ് വ്യത്യാസം വരാൻ പോണത്? സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഇന്റഗ്രൽ 0 to 2π. ഓക്കെ, f of z of t. What is z of t? Now z of t is e raised to minus it. അപ്പോൾ എന്ത് വരും? 1/e raised to minus it. The derivative of e raised to minus it, that is minus I into e raised to minus it dt. Then what happened? അത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ സെയിം ആൻസർ കിട്ടുമെന്ന്. സെയിം ആൻസർ കിട്ടണം. ഈ റേസ് ടു മൈനസ് ഐ ടി നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം. ബാക്കിയുള്ളത് മൈനസ് ഐ ആണ്. സോ മൈനസ് ഐ ഉണ്ട്, ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to 2π ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അതെന്താവും? ഇൻ്റഗ്രേഷൻ മൈനസ് ഐ ഇൻറ്റു 2π, സെയിം ആൻസർ. കണ്ട? മനസ്സിലായോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? ക്ലിയർ ആയോ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ പാരാമട്രൈസേഷൻ യൂണീക്ക് അല്ല. ഏത് പാരാമട്രൈസേഷൻ എടുത്താലും ഫൈനൽ ആൻസർ സെയിം ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് എൻ്റെ ഐഡിയ. അപ്പോൾ അനാലിറ്റിക് അല്ലാത്ത ഫങ്ഷൻസ് വന്നാൽ നമുക്ക് ഈ ടെക്നിക്ക് തന്നെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ആകെ ഇതിലുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻ, വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് എ പാരാമട്രൈസേഷൻ ലൈക്ക് ദിസ്. അത് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ള അതിനകത്തുള്ള നമ്മുടെ ഒരു ജോലി. ഓക്കെ, 2π എൻ്റെ ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം, evaluate integral over c, real part of z dz, where c is the line y is equal to x from 0 to 1 plus 2y. Okay, so we know that real part of z. What is real part of z? Z is equal to x plus iy. So what is real part of z? That is x. Okay, and we know that real part of z is not analytic. Nowhere analytic. അതൊരു സ്ഥലത്ത് അനാലിറ്റിക് അല്ല, because it doesn't satisfy the Cauchy-Riemann equations at any point. So it is not an analytic function. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോർമൽ ടെക്നിക്സ് ഒന്നും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. സോ വി ഹാവ് ടു ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ദിസ് റിയൽ പാർട്ട് ഓഫ് z ഓവർ ദി കർവ് c. c is a part of the straight line y is equal to x from 0 to 1 plus 2y. അപ്പോൾ അതേതാണ് ഇക്വേഷൻ? സോ ദിസ് ഈസ് ദ കർവ് c. ഇതാണ് നമ്മുടെ കർവ് c എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം. 0 to 1 plus 2y. It's a part of the straight line y is equal to 2x. So first we have to find the parametric form of this straight line. What is the parametric form of the straight line? What is c? That means we have to write z of t as of the form sum x of t plus I y of t. And Cartesian form is there, y is equal to 2x. So what is the parametric form? നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടതാണ് നേരത്തെ. t plus I into 2t. I into 2t. So this is the relation between x and y. Y is equal to 2 times t. So if x is t, then y should be 2t. That's all. If x is equal to t, then y is equal to 2t. That's why this is t plus I 2t. Okay. Next immediate question, what is a and what is b? Suppose we are going to parameterize like this.
ഇനി നിങ്ങൾ ഇനി മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, വാട്ട് എവർ ബി ദ വാല്യൂ ഓഫ് ടി, ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഈസ് ഓൾവേസ് ബിലോങ് ടു ദിസ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ y is equal to x. ബട്ട് നമുക്ക് ഈ പോർഷൻ മാത്രം ട്രേസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. So 0 to 1. Yeah, 0 to 1. One. Correct. When t equal to 0, its value is 0. So this is the point. When t equal to 1, this become 1 plus I into 2 into 1. That is 1 plus 2i. This point. Okay. So this is the parametric form of this straight line. Z of t equal to t plus I into 2t. 0 less than or equal to t less than or equal to 1. പല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പാരാമട്രൈസ് ചെയ്യാം. പാരാമട്രൈസേഷൻ ഇസ് നോട്ട് യൂണിക് കേട്ടോ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഒരു പാരാമട്രൈസേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി എളുപ്പമാണ് ഇനി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം. അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാമല്ലോ, 1 plus 2i into t. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡെറിവേറ്റീവ്? സോ z dash of t ഇവിടെ എഴുതാം. z dash of t is equal to 1 plus 2i. So what is the integration? Integral over c real part of z dz is equal to integral, ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എഴുതി പോവുകയുണ്ട് സമയം തീരണമുണ്ട്, 0 to 1 f of z of t. What is f of z of t? F of z is real part of z. Yeah, so ഇവിടെ നമുക്ക് f of z of t ആണ് വേണ്ടത് അല്ലേ. So t, so real part of z of t, that is t. So this is the real part of z of t, right? F of z of t into derivative of z, that is nothing, 1 plus 2i. ഓക്കെ, ഇത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കണം. സോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 plus 2i ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് ടി, ദാറ്റ് ഈസ് ടി സ്ക്വയർ ബൈ 2 0 to 1. ഇനി ഇത് സിമ്പിൾ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ, ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എഴുതുകയാണ്. 1 plus 2i ഇൻറ്റു വെൻ ടി ഈക്വൽ ടു 1 ദിസ് ബിക്കം 1 by 2. വെൻ ടി ഈക്വൽ ടു 0 ദിസ് ഈസ് 0. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ, 1 plus 2i ഇൻറ്റു 1 by 2. ഓക്കെ, then next part എന്താണ്? ഓക്കെ, this is another part of this question. We have to integrate the same question. Only thing is c is different. C is a line segment along the real axis from 0 to 1, then vertically to 1 plus 2i. അതായത് എങ്ങനെ വരണം? ആദ്യം 0 to 1 വരണം, എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വെർട്ടിക്കലി വരണം. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രേസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. സോ ദ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇസ് ദിസ് വൺ, 0 to 1. ഓക്കെ, ദെൻ 1 to 1 plus 2i. ഓക്കെ, സോ അവർ കർവ് സി എന്ന് പറയുന്നതാണ്. സി ഈസ് ദിസ് മച്ച്, ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ കൊണ്ട് എൻഡ് ചെയ്ത്, ഇതാണ് അവർ കർവ് സി. സോ ഹൗ ടു ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ഓവർ സി, ഓർ വാട്ട് ഈസ് ദ പാരാമട്രൈസേഷൻ ഓഫ് സി? So better we divide this curve as two curves. Okay, this portion is C1 and this portion is C2, and we have to integrate over C, right? And we know that the last property of integration is integral over C is equal to integral over C1 plus integral over C2. നമുക്ക് അങ്ങനെ എഴുതാം അല്ലേ, കാരണം here C is a union of two curves C1 and C2. So we can write integral over C is equal to integral over C1 plus integral over C2. So what about integral over C1? We denote these points are O, A and B. First we consider integral over C1. On C1, which is equivalent to on OA. On OA, what is the parametrization? What is the parametrization of this line segment? Okay, or what is x of t and what is y of t? അത് പറയാവോ നമുക്ക്? On this curve OA, what is the parametric values? What is x of t and what is y of t? Y of t is 0. Yeah, y of t is always 0. Okay, x of t is nothing, t itself. അതുപോലെ? Yes, sir. Yes. So what is z of t? Z of t can be written as just t itself. Okay, so what is the range of t on this OA?
We have to complete 0 to 1. നമുക്ക് C1 ട്രേസ് ചെയ്യണം. 0 to 1 ട്രേസ് ചെയ്യണം. 0, 1. 0 to 1. Right. So, integral over C1, real part of Z dz is equal to integral 0 to 1 f of Z of t. However, Z of t itself t, no imaginary part. So, real part of Z of t is again t itself into derivative of Z of t. Derivative of t is 1. So, 1 dt. So, this is equal to t square by 2, 0 to 1. This is 1 by 2. So, the first portion, this portion is 1 by 2. Next, we consider the second portion. On AB. On AB, what is the parameterization of the curve C2? On AB. On AB. So, what is the parameterization? What is Z of t? 1 plus Yes, x value is always 1. 1 plus I times. Yes, correct. y of t. Yeah, No, y of t is 2t. yeah 2t. Okay, 2t or t. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം 2t വെക്കാം. രണ്ടും നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. Suppose Z of t equal to 1 plus I into 2t. Then what is the range of t? നമുക്ക് ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. പറയൂ. 0 to 1. ഇനി നേരത്തെ പറഞ്ഞ മറ്റേ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എടുത്ത് ശരിയാണോ നോക്കിയേ. സപ്പോസ് ടേക്ക് Z of t as 1 plus IT. ഇത് പറ്റുമോ? യെസ്. അപ്പൊ ബോത്ത് ആർ പാരാമീറ്ററൈസേഷൻ ഓഫ് ദ സെയിം കർവ്. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ പറഞ്ഞത്? നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം കേട്ടാ. ഇതും ട്രൂ ആണ്, ഇതും ട്രൂ ആണ്. ഓക്കെ, രണ്ടും കറക്റ്റാണ്. ഏത് പാരാമീറ്ററൈസേഷൻ വേണമെന്ന് എടുക്കാം. Z of t equal to 1 plus I into 2t, then t should be varying from 0 to 1. അവിടെ നിങ്ങൾ കൊണ്ട് 2 എഴുതരുത്. 2 എഴുതിയാൽ കർവ് വലുതായി പോകും. ഓക്കെ, ഇഫ് യു ടേക്ക് ദ പാരാമീറ്ററൈസേഷൻ ആസ് 1 plus IT, then t should be varying from 0 to 2. ഓക്കെ, എനിവേ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് വൺ എടുത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. സെക്കൻഡ് വൺ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളാം കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി സെക്കൻഡ് പാരാമീറ്ററൈസേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് തൽക്കാലം ഫസ്റ്റിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. സോ 0 to 1 വന്നു. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ റിയൽ പാർട്ട് ഓഫ് Z? ഇവിടെ റിയൽ പാർട്ട് ഓഫ് Z എന്താണ്? ആ 1 into derivative of Z. What is Z dash of t? In this case, Z dash of t is 2i, right? So 2i dt. So this become 2i integrate ചെയ്യുമ്പോൾ t വരും അല്ലേ. t 0 to 1, that's equal to 2i. So this is the integral over C1. So what is integral over C? So integral over C, real part of Z dz is equal to integral over C1 real part of Z dz plus integral over C2 real part of Z dz, that is equal to integral over C1 എത്രയായിരുന്നു മായ്ച്ചു കളഞ്ഞത്? Yeah, that is 1 by 2 അല്ലേ. That is 1 by 2 plus 2i. So this is the second integration. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ആദ്യം കിട്ടിയ ആൻസർ എത്രയായിരുന്നു? നമ്മൾ ഈ പാത്രയോട് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടിയത്? ഇത് കണ്ടോ, നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മായ്ച്ചു കളയാം. കുഴപ്പമില്ല, റെക്കോർഡിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ. കണ്ടോ, നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ. ഇഫ് യു ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ജസ്റ്റ് ഓവർ ദ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ y is equal to 2x from 0 to 1 plus 2i, then integral value is 1 by 2 plus I, right? But in the second case, here we integrate from 0 to 1 plus 2i, but path is different, so answer is different.
ഓക്കെ ബട്ട് അനലിറ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ എൻഡ് പോയിന്റിന് സെയിം വാല്യൂ ആയിരുന്നല്ലേ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത്? അതെന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു? അത് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് അനലിറ്റിക് ആയിരുന്നു അവിടെ. ഓ, അത് അനലിറ്റിക് ഫംഗ്ഷൻസ് മാത്രമല്ലേ? ആ റിസൾട്ട് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അനലിറ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിന് അങ്ങനെ ഒരു റിസൾട്ട് ഉണ്ട്. വാട്ട് എവർ ബി ദ പാത്ത് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺലി ഓൺ ദി എൻഡ് പോയിന്റ്സ്. അപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ അനലിറ്റിക് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഇത് രണ്ട് സെയിം ആയി തന്നെ വരണം. ഏത് പാത്തിലൂടെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താലും സെയിം ആയിട്ട് തന്നെ വരണം. ബട്ട് ഹിയർ റിയൽ പാർട്ട് ഓഫ് ഇസഡ് ഈസ് നോവെയർ അനലിറ്റിക്. ഇത് അനലിറ്റിക്കേ അല്ല, ഒരു സ്ഥലത്ത് അനലിറ്റിക് അല്ല ഇയാൾ. സോ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ദ പാത്ത്. പാത്തിനെ ഇറ്റ് മേ ഡിപ്പെൻഡ്സ് എ പാത്ത്. നിർബന്ധിക്കണം പറയാൻ പറ്റില്ല, പാത്തിനെ വേണമെങ്കിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാം. സോ ഹിയർ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പാത്ത് എടുത്തപ്പോൾ കിട്ടിയത് 1/2 പ്ലസ് ഐയും സെക്കൻഡ് പാത്തിലൂടെ പോയപ്പോൾ 1/2 പ്ലസ് 2i ആണ് കിട്ടിയത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ്. ഞാൻ ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാമെന്ന് ഓർത്താണ് തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രോബ്ലം നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതി വെക്കാവോ, ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക്. കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസം ഞാൻ പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഹോംവർക്കായിട്ട് തരാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹിൻ്റ് അങ്ങ് തന്നേക്കാം. എന്നിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ 2 പ്രോബ്ലം കൊണ്ട് ബേസ് ചെയ്യാവുന്നുള്ളൂ. ഇത്രേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ ഹിൻറ്റ്. ഇത് 0, ഇത് 1, ഇത് I എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ്. വി ഹാവ് ടു ഇവാലുവേറ്റ് ദിസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് അറൗണ്ട് ദ ട്രയാങ്കിൾ ദീസ് വെർട്ടീസസ്. ദറ്റ് മീൻസ് വി ഹാവ് ടു ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ഓവർ ലൈക്ക് ദിസ്. ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ വരണം. അപ്പം എൻ്റെ ഹിൻറ്റ് ഇതാണ്. ഇത് C1, ദിസ് ഈസ് C2, ദിസ് ഈസ് C3. അപ്പം നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി C1നെ പാരാമീറ്ററൈസ് ചെയ്യുക, C2നെ പാരാമീറ്ററൈസ് ചെയ്യുക, C3നെ പാരാമീറ്ററൈസ് ചെയ്യുക. ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ C ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ C1 പ്ലസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ C2 പ്ലസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ C3. ഒരു ഹോംവർക്കായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യും മതി. ഞാൻ ഹോംവർക്കായിട്ട് ഇത് പോസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കാം കേട്ടോ. എൻ്റെ ഹിൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാം?